बेसेल्स इनइक्वालिटी के बाद हम लोग का आ जाता है कुछ कोरोलरी है, देख लेते हैं इसको भी। इफ V is finite dimensional and if alpha 1 alpha 2 so on alpha m is an orthonormal set in V, such that summation I equal to 1 to m modulus of inner product beta alpha I square is equal to norm beta square for every beta in V. Then prove that alpha 1 alpha 2 so on alpha m must be a basis of V. यानी हमको दिखाना है कि यह एक बेसिस है with the given condition. Let beta be any vector in V and consider the vector gamma equal to beta minus summation I equal to 1 to m in a product beta alpha I. As in the proof of Bessel's inequality के proof में we have norm gamma square is equal to inner product gamma gamma, this is equal to norm beta square minus summation I equal to 1 to m modulus inner product beta alpha I whole square, and it is 0 by the given condition. ये condition है, तो इस कंडीशन को जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे दिस विल बी 0. इट मीन्स गामा विल बी 0 वेक्टर, और गामा 0 वेक्टर का मतलब कि दिस इज 0, तो बीटा विल बी समेशन आई इक्वल टू 1 टू m इन अ प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई, यानी कि बीटा को हमने लिख दिया thus every vector beta in V can be expressed as a linear combination of the vectors in the set S1 S is equal to alpha 1 alpha 2 so on alpha m. So LS is equal to V. LS means S का linear span is equal to V. Also S is linearly independent. S linearly independent है क्यों? Because it is an orthonormal set. ऊपर हमें दिया हुआ है. Hence क्योंकि ये linearly independent है और LS is equal to V, hence S must be a basis for V. So this corollary is complete. Next इसके बाद आता है तुम्हारा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये देखो. Let V be an inner product space and let S be any set of vectors in V. The orthogonal complement of S, written as S complement and read as S perpendicular, is defined by S perpendicular is equal to alpha in V, such that inner product alpha beta is equal to 0 for all beta in S. तो ये हो गया ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन. बी के सारे वेक्टर अल्फा लेंगे जिनका बीटा का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाता है. Thus S perpendicular is the set of all those vectors in V which are orthogonal to every vector in S. Next, there is a theorem. Let S be any set of vectors in an inner product space V. Then S perpendicular is a subspace of V. तो देखिए इसका प्रूफ. We have by definition S perpendicular is equal to alpha in V such that inner product alpha beta is equal to 0. जो definition दिया है उसके according. Is 0 beta is equal to 0 for all beta in S. Therefore, at least 0 belongs to this set S perpendicular, and thus S perpendicular is non-empty. Let AB belongs to F and our gamma delta belongs to S perpendicular. Then gamma beta will be 0 by the definition for all beta in S, and gamma delta and delta beta will also be 0. Delta beta is equal to 0 for all beta in S. क्यों? क्योंकि gamma delta है S perpendicular में, where alpha beta is equal to 0 for all beta in S. For every vector beta in S, we have A gamma plus B delta beta is equal to A gamma beta plus B delta beta, and this is equal to A into 0 plus B into 0. This is equal to 0. Therefore, A gamma plus B delta belongs to S perpendicular. ठीक. Hence S perpendicular is a subspace of V. ये सबस्पेस का हम लोग कंडीशन है कि अगर अल्फा बीटा है और A अल्फा प्लस B बीटा भी है तो वो सबस्पेस हो जाएगा. उसी कंडीशन को फुलफिल किया गया है यहाँ पर. The orthogonal complement of V is the 0 subspace, and the orthogonal complement of the 0 subspace is V itself. Next है
ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। देखो डेफिनेशन, let S be any subset of an inner product space B, then S perpendicular is a subset of B. We define S perpendicular and again perpendicular, written as S double perpendicular by S double perpendicular is equal to alpha in V, such that alpha beta is equal to 0 for all beta in S perpendicular. इसके पहले केवल S में था, but now it is in S perpendicular because we are taking perpendicular twice here. Obviously S double perpendicular is a subspace of V, निश्चित रूप से सबस्पेस होगा. Also it can be easily seen that S is a subset of S double perpendicular. Let alpha belongs to S, then alpha beta will be 0 for all beta in S perpendicular. Therefore by definition of S perpendicular and again perpendicular, alpha belongs to S double perpendicular. Thus alpha belongs to S implies alpha belongs to S double perpendicular. Therefore S is a subset of S double perpendicular. The following theorem known as projection theorem is very important. देखो ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ये कभी भी पूछ देता है, तो इसको तुम लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है. अब ये एक प्रोजेक्शन थ्योरम है, देख लेते हैं इसको भी. ये भी कई बार पूछ देता है, ये फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी. Let W be any subspace of a finite dimensional inner product space B, then V is equal to W और प्लस है विद सर्किल, तो इसको सिमेट्रिक डिफरेंस W परपेंडिकुलर एंड W डबल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू W. देखें इसका प्रूफ. फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट V is equal to W plus W perpendicular. Since W is a subspace of a finite dimensional vector space V, therefore W itself is also finite dimension. क्योंकि V हमारा finite dimension है, W का subspace है, तो W भी finite हो गया. Let dimension V is equal to N and dimension W is equal to M. Since N is finite, so M will also be finite. Now every finite dimensional vector space possesses an orthonormal basis. ये हम लोग पीछे देख लिए हैं. Let B1 is equal to alpha 1 alpha 2 so on alpha and be an orthonormal basis for W. क्योंकि इसमें M एलिमेंट है और W का डायमेंशन M है, so it is basis orthonormal basis for W. And let beta be any vector in V. Now consider the vector gamma equal to beta minus summation I equal to 1 to M in a product beta alpha I alpha I. By theorem 4, the vector gamma is orthogonal to each of the vectors alpha 1 alpha 2 so on alpha m. हम लोग पीछे देख लिए हैं, तो गामा का इनर प्रोडक्ट निकाल लो अल्फा आई के साथ, तो तुम्हें मिल जाएगा 0. एंड कॉन्सिक्वेंटली गामा इज ऑर्थोगोनल टू द सबस्पेस W स्पैन्ड बाय दीज वेक्टर्स. चूंकि हर वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो इन वेक्टर्स से जो सबस्पेस स्पैन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर भी हो गया गामा. Thus gamma is orthogonal to every vector in W. Therefore gamma belongs to W perpendicular. Also the vector summation I equal to 1 to M inner product beta alpha I is in W. क्यों? क्योंकि it is a linear combination of vectors belonging to a basis for W. देखो अल्फा आई है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा m, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये W में होगा. Now from 1 we have beta is equal to summation I equal to 1 to M inner product beta alpha I plus gamma, where summation I is equal to 1 to M inner product beta alpha I is in W and gamma is in W perpendicular. Therefore V is W plus W perpendicular. Next, now we shall prove that the subspaces W and W perpendicular are disjoint. Let alpha belongs to W intersection W perpendicular. Then alpha will be in W and alpha will also be in W perpendicular. दोनों में होगा. Since alpha belongs to W perpendicular, therefore alpha is orthogonal to every vector in W. क्योंकि W perpendicular में है, तो orthogonal हो जाएगा W के हर वेक्टर के साथ. In particular, alpha is orthogonal to alpha because alpha belongs to W. अब W में alpha है. Now alpha will be 0. Inner product का 0 हो गया. It implies alpha is equal to 0 vector.
Thus zero vector is the only vector which belongs to both W and W perpendicular. केवल जीरो वेक्टर ही है जो कि इन दोनों में कॉमन है, and W and W perpendicular are disjoint. Therefore V is equal to W metric difference W perpendicular. ठीक है, क्योंकि V is equal to W plus W perpendicular आ रहा है और W and W perpendicular are disjoint. Second, we have V is equal to W metric difference W perpendicular. Now W perpendicular is also a subspace of V. Therefore, taking W perpendicular in place of W and using the result 2, we get W की जगह W perpendicular लेंगे तो हमको ये result मिल गया. So since V is the direct sum of W and W perpendicular and V is finite dimensional, direct sum क्यों हो गया? Because W and W perpendicular are disjoint. Therefore, dimension W is equal to dimension W plus dimension W perpendicular. Similarly, from here, dimension V is equal to dimension W perpendicular plus dimension W double perpendicular. तो इन दोनों से मिल जाएगा इक्वेशन 4 और 5 से डायमेंशन W is equal to dimension W perpendicular. Let us now we shall prove that W is contained in W perpendicular. मतलब W इसका सबसेट है. Let alpha belongs to W, then inner product alpha beta will be 0 for all beta in W perpendicular. Therefore, by definition of W perpendicular, again perpendicular, alpha will belong to W double perpendicular. Thus, alpha belongs to W implies that alpha belongs to W perpendicular. Therefore, this W is contained in W double perpendicular. यहाँ से this W is a subset of W perpendicular. Therefore, W is subspace of W double perpendicular. Also, dimension W is equal to dimension W double perpendicular. Hence, W will be W perpendicular. तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया. तो इसमें कोई क्वेश्चन अगर तुम लोग को है तो पूछो, अदरवाइज तो नोट करो जल्दी से. एनी प्रॉब्लम है तो तुम चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो.